Hey, how are you guys? Welcome back to Quintero Loft. Today I am like 21 miles from the loft. I'm gonna do a little toss. It's Thursday afternoon. The day got better in the afternoon and then I just decided to toss the birds for a short toss. Let's see how it goes. Buenas tardes, estamos aquí jueves por la tarde. El día aclaró por la tarde y vamos a ver si hacemos una soltadita de 20 o 21 millas, a ver cómo está todo. El tiempo está bastante bueno. As you can see, the weather is really nice. It's not that bad. I found this little open space here and then I'm gonna let them go here. Aquí encontré el lugar este medio abierto y aquí las vamos a soltar. Vamos a ponerle también los anillos GPS para que nos marquen el camino para atrás. I also gonna put the GPS ring and then we can see the track. Okay, I'm gonna set my GPS ring, my benzene light, I'm sorry. Vamos a setear ahí el benzene light. Hoy es abril 6, today is April 6. Let's see how far we are from the loft. We are 20.3 miles. I'm gonna release the pigeons probably around 2 minutes from now. Ahí vamos a soltarla eso a las 4:17. Okay, as you can see there, the wind is from the west. That means that they have tailwind around 8 miles per hour. That means that it's gonna be an easy flight back home. Ahí como pueden ver, el viento está a favor a 8 millas por hora, así que va a ser un entrenamiento fácil para ellas. Okay, let's do it. Ponte un poquito más. Here, there they go. Hey, they have to gain some height there. They're really low, flying really low. Están volando bastante bajito ahí, tienen que levantar. Ok, encontraron un espacio ahí, they found an opening there. I don't know, you can see them there. Yeah, they are coming this way now. Y las ven que vienen para acá ahora. And that is the way home. Okay, they are going the right way. They are coming back a little bit. I'm just gonna pack to see if I am able to see them when they come home. Vamos ya a empacar para ver si las vemos cuando lleguen a la casa. Okay, it has been 25 minutes already. I just got home and I don't have birds yet. Let's see. Ha sido ya como 25 minutos y todavía no ha llegado ninguna paloma. Vamos a esperar a ver si las vemos llegar. Siéntate, papá, aquí, mira. I am telling my dad to sit there. You see, we have a furniture there and then we can wait for the birds there. Ahí como pueden ver los muebles ahí, podemos esperar por las palomas. Let me get the speed already is like 1400. La velocidad ya va como por 1400 ya. Déjame coger el pomo que yo tengo para llamarla. Let me get the container that I have to call them. This one. I just put a little corn inside. And that sounds like that. You know, it's trying to rain a little bit. Tú sabes que parece que quiere como llover un poquito. A ver si llega antes que empiece a llover. Let's see if they get here before it starts raining. They should be here at any moment. Okay, today actually is gonna be the first training toss using those I don't know how to call it, that fence there on the roof to see if they land on the landing board. Hoy es el primer día que realmente hago un entrenamiento soltándolas de lejos a ver cómo caen ahí con toda la cerca esa que le puse en el techo. No la he modificado, hay alguna gente que me ha dicho que la modifique de otra manera, pero no he tenido tiempo a hacer nada con el trabajo. There are some people that told me to modify a little bit, a different way, but I haven't had time with the work, like working, to do any modification. I think that I won't do any modification. I'm just gonna if it doesn't work, I'm just gonna take it out and let the birds land on the roof as they used to do. Yo creo que no la voy a modificar ni nada. Si ellas no caen bien ahí,
lo que voy a hacer es que lo voy a quitar todo y lo voy a dejar ahí que caigan en el techo como siempre han caído. Están cayendo algunas goticas. I mean, it's like raining a little bit, not that much, but it's just like passing rain. It's not really like. Parece que son como unas nubes pasajeras que están pasando. Vamos a ver si no las afecta en llegar. Okay, we have the first group. Mira, ya llegaron, papá. Yeah, we have some. I think that I'm still missing some from there, but we have a big group here. Let's see how they land. Vamos a ver cómo están dando la vuelta al revés. Oh, look at that. Some of them land really well. You see that? That wasn't that bad, eh? ¿Vieron eso, eh? No fue tan malo. Cayeron bastante bien algunas. They are not that hungry today. Ellas hoy no están muy hambrientas porque esta mañana yo le eché comida. But it wasn't bad, you know. They landed pretty well, I think so. No fue tan malo. ¿Tú ves cómo están? Hoy está caliente. Today is like 70 degrees. I mean, they are, I don't know if they are a little out of form or also because it's hot. It hasn't been like that for a while. It's like 70. Hoy está como a 70. Hace rato que no estaba así. Están un poco ahí sofocadas. No sé si están un poco gordas. Tenga que bajarla un poco de peso. Vamos a ver. Vamos a ver qué hago. Si le aguanto un poco la comida, rebajarla un poco de peso para que no estén así. Okay, here I have two more. Let's see how this lands. Aquí tengo dos más. Vamos a ver cómo estas caen. Look at that, Amy. Look at how they landed. Really well. Wow, I think that is working. Ahí como vieron, cayeron bien. Parece que sí, que está trabajando esto. Okay, it has been 1 hour since I let the birds go. And I just have 22 out of 30. That means that I am missing 8. Ya ha pasado 1 hora desde que la solté. Me han llegado 22. Que llegaron todas juntas. Bueno, llegaron 20 y después llegaron 2 y hay 8 que no han llegado. 2 de ellas son las dos que tienen los anillos GPS, que por lo menos si regresan vamos a saber por dónde andaban. 2 of the pigeons that I am missing are the ones that have the GPS rings. That means if they made the way back, that I hope that they do, at least we can know where they were and what happened. I don't know, I mean probably it's maybe like they got a hawk attack or something like that and they hide. A lo mejor las atacó un halcón y se escondieron o vamos a ver, vamos a seguir esperando a ver. Let's keep waiting. It's still 1.5 hours until the sunset. That means that we have time. Todavía falta 1 hora y media hasta que se oculte el sol, así que tienen tiempo de regresar todavía. Okay, I just saw one pass by. Yeah, right there. Ahí viene una. Yo creo que esa tiene el anillo GPS. I think that one has the GPS ring. Let's see. You see how they land really well? Yeah, they learn, I think so. When they are coming along, I think that is gonna work. Okay, I have 3 more there. They came from the east. I mean, it looks like they overflew probably. Yeah. Okay, this one came too fast and they didn't land. Straight on the path. Let's see now. Okay, that is good. Okay, I have 3 and I'm still missing 4. Okay, I have 1 more there. Ahí viene una más. Yeah, that one forgot about that fence there. Esa parece que se le olvidó que estaba y venía para tirarse para el techo.
Pero bueno, ellas yo creo que van aprendiendo poco a poco, porque hay otras que lo han hecho bien. Eso es lo que le falta, eso es lo que se le olvidó, eso parece. Okay, I am missing 3 now. Yes. Ya entró. Okay, I got one more. Okay, that one is another with a GPS ring. That one didn't land that well either. Let's see. Okay, I got one more. Ahí tengo una más. Esa venía bien del west. That one was coming well from the west. I don't know what happened. Yeah, it just stayed there on the roof. Let's see if it comes down. Yeah, that one is the first pigeon that I bred here. It has a bass ring because at the beginning I put bass rings to the pigeons. Esta es la primera que me nació aquí en la casa. Tiene un anillo malo que no la puedo volar, pero ella siempre vira para atrás. But he always comes back because it's a cock. And he used to fly from that loft. That is why sometimes it's hard for them to get here, but they are used to it. Okay, perfect landing there. It's a little scary. I don't know if they got attacked by a hawk. I'm still missing one, and that's it. Hey guys, it has been like 2 hours and 30 minutes and I'm still missing a pigeon. Probably that pigeon got attacked by a hawk or something. That is why they came like the last 8 came sprayed like that, you know, like 1, 2 the whole afternoon. It's still, I mean, the sun is still out. It's a little cloudy, but not that much. And then hopefully that bird comes back. If no, I mean, what we can do? I'm gonna rest them for tomorrow and probably Saturday also. I put a poll there on my YouTube channel. If I do like less than 50 miles, I think that the other one was 60 to 70 miles and 100 miles. I'm gonna do it on Sunday because Sunday is gonna be really nice weather. It's gonna be sunny, and then the wind is gonna be a little headwind, shoulder wind, kind of, to get to my house, but it's just 6 miles per hour. I think that is gonna be a good training for Sunday, and then the next week, Sunday 16, hopefully it's gonna be a nice weekend, and then we can get to start the race. You know, we can start the races. It's gonna be 150 miles, and then let's see how we do. You know. Ahí, como le estaba diciendo, me falta una sola paloma. Las últimas 8 llegaron llegaron 2, muchas llegaron del sur, del sur del este, que a lo mejor se pasaron volando o a lo mejor las atacó un halcón o algo de eso por el camino y se regaron un poco ahí y por eso empezaron a llegar así. Ahí puse una encuesta en el canal mío de YouTube. Comenta ahí o vota. Puse 3 opciones. Una es menos de 50 millas, otra es de 60 70 millas y otra es 100 millas. Estas son el domingo va a ser un día bueno, y quiero entrenar las palomas. No el último entrenamiento, pero el último entrenamiento largo que le voy a hacer a las palomas antes de la carrera, que es la semana que viene ya, que son 150 millas. Y entonces vota ahí qué tú crees. Va a ser un día soleado y las palomas van a tener un poquito de viento de frente y dándole de hombro izquierdo ahí. Es un poquito así de lado, pero van a tener que luchar un poquito contra ese viento, pero no es mucho viento. 6 millas por hora no es tanto viento para ella. Ahora voy a poner los anillos en la computadora y les voy a enseñar dónde estuvieron esas 2 palomas, y por lo menos cogemos algo de información con esas 2 palomas. Las 2 vinieron separadas, quiere decir que no podemos coger la información de un grupo más o menos grande, pero bueno, por lo menos de esas 2, ¿qué fue lo que hicieron? I'm gonna now put the GPS ring in the computer, and then I'm gonna give you the information of those 2 pigeons that came. They came
alone. That means that I'm gonna give you the information for them. I cannot give you the information as a group, but at least we know what happened with them. And then you can see that the day has got better. I still have like probably 1 hour of daylight. That means that that pigeons, if it's still alive, it can make it back. Ahí, como pueden ver, el día aclaró bastante. Si esa paloma no fue atacada por un halcón y todavía está viva, puede virar para atrás. Vamos a ver qué pasa. Oh, and another thing, I think that it was really nice today. You know, on race day, the pigeons are gonna come like maybe. I mean, the best thing is gonna happen like 4 or 5 at the same time, and then I think that they're gonna land well on the landing board. They has been trained. This is like the first time that they do like a training toss with that. With that blockage that I have there on the roof, and they land really well. I think that it's gonna work. Let me know what you think. But I'm gonna keep it. I think that I'm gonna keep training like that, and hopefully on the race day they just land on the pad there, and then it's gonna be faster. Ahí, como pudieron ver en el entrenamiento, cayeron bastante bien. Este fue el primer entrenamiento que hice con ellas, porque los otros era soltándola aquí nada más en la casa. Y el día de la carrera nunca llega un grupo grande así. Siempre llegan, lo mejor que puede llegar son 4 o 5 a la misma vez. Y creo que cuando lleguen así 4 o 5, ellas pueden caer bien. Yo creo que cayeron bastante bien. Las vi ahí haciendo el videito, pero creo que cayeron bastante bien. Déjenme saber qué creen. Yo creo que lo voy a dejar y vamos a ver cómo hacemos en la carrera. Okay, here I have the GPS reading of my pigeons. This one, the blue one, is 3267, and then the red one is 148. That is the ring number of my pigeons. As you can see, they start reading almost at the same time, and then definitely they stop here. You can see the speed here was 0 miles per hour, meters per minute, I'm sorry, and then it was at 326, and then you can see the next reading at 356. That means that probably they got attacked by a hawk here in this area. It's a really heavy, wooded area. They got attacked by a hawk, they got spread out, and that is why they start coming like one by one. This one also, I don't know, this one also stopped here. You see the time here, 329. And then 4:38, almost 1 hour stop here, and they keep flying. And then as soon as they start flying, they just went home. This one went straight home, and then the other one made a little loop and then went straight home. Esto fue lo que creo que pasó. Aquí, como pueden ver, la paloma paró aquí casi 1 hora, las dos. Yo creo que fueron atacadas por un halcón aquí, se regaron un poco. El grupo más grande siguió volando y fue el primero que llegó a la casa, y las otras esperaron ahí escondidas en algún árbol hasta que salieron volando, y entonces esta fue más directo y la otra lo que hizo este medio loop aquí y siguió para la casa. Okay, at the end I got all the pigeons. I just checked. The last one that I was missing was 135, a hen. And you can see the speed here. It took almost like more than 2.5 hours, almost 3 hours to get home. But it looks like the hawk didn't get any of them. I haven't checked it yet. I have to go to it's already late. I'm gonna have to go to the loft tomorrow morning to check of them to see how they are doing. But you can see the speed here was just 11.24 yards per minute for the first group that came. Ahí, como pueden ver, me llegaron todas. La última fue la 135 esta, que llegó a casi 3 horas después que la solté. Pero llegaron por lo menos todas. Quiere decir que el halcón no cogió ninguna. Y la velocidad del primer grupo fue 1124 yardas por minuto. Seguro que se demoraron un poco por todo el problema ahí que pasó con el halcón. Me imagino que haya sido el halcón. Y
Pero bueno, por lo menos las tengo todas. Ahora las voy a dejar descansar por lo menos 1 o 2 días. Y entonces el sábado le hago un entrenamiento chiquito. O ya espero al domingo hacerle el entrenamiento largo que lo voy a hacer. Now I'm just gonna let them rest for 1 or 2 days. And probably on Sunday I'm gonna do a long toss. And then hopefully they're gonna be ready for the race. Okay guys, thank you for watching the channel and see you in the next one. Muchas gracias por mirar el canal y nos vemos en la próxima.